Seyi Makinde mọ̀ ń pẹ́ ìyẹn tẹ̀ ló máa pe UN wá kí wọ́n investigate ìlú tó ti polúmọṣọ ẹ rò pé UN máa help wa a ti kọ lẹ́tà ọwọ́ wa ti fẹ́ bó pé kọ́ wá dúró kọ́ jẹ́ ká pín ìlú yìí kólúkálukú máa lọ. Good evening my brother, you are welcome, thank you. Kọ́ jẹ́ ká máa lọ ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ pé ajẹgúdú jẹrọ ni wọ́n àwọn ológì ní òru àwọn ọ̀ka ènìyàn. Gbogbo yín dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Tinubu o mo ní ẹ káàbọ̀ ṣé dáadáa lẹ dé bàbá Tinubu yín bàbá mẹ́sẹ̀rẹ́gbè yìí ó ti fi gbogbo ìgbésí ilé ayé Nàìjíríà ó ti fi yáwó tán gbogbo covenant tó wọn àti àwọn Fúlàní ṣe tó wá fẹ́ bú lọ́wọ́ tó wá fẹ́ yọ owó ń díẹ̀ èmi ò mọ bí tó máa já sí o ṣùgbọ́n a ní ilẹ̀kẹ̀ tí ò bá já sílé tí ò já síta ó ti di dandan ibì kan ló máa já sí ibì kan ló máa já sí gbogbo àwọn tí bàbá Tinubu tó fi sọ̀rọ̀ àǹdára wọn tí a bá lọ ṣe investigation nípa wọn tí wọn bá jólè wọn jápa ní ayíwèé agbéwìrì agbé cocaine àwọn èèyàn tó hàn ní integrity or dignity tí corruption ti bà yé wọn jẹ́ IMF International Monetary Fund gan ní 8.2 trillion àwọn ń wá bàbá Tinubu ò lè ṣe àkáǹtì fún tàbá wí tán ẹ ló ṣiṣẹ́ ní mobile as an accountant níbo ló ti gba accountancy degree University of Chicago tó ti yan pọnyán ní tí gbogbo ayé ń sọ pé ó yíwèé ni tó bá tiẹ̀ yíwèé tó bá dórí ipò tó ń gbé sí tó clean ọmọlúwàbí ẹ̀ àní ó ti repent bàbá Tinubu wọ́n ṣe ń gé lọ́wọ́ ló ń borùka bàbá Tinubu ti wà determined ó mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe nǹkan burúkú ni fún orílẹ̀-èdè àbí fún àwọn ọmọ Yorùbá everything tí bàbá Tinubu ń ṣe ó mọ̀ pé nǹkan búburú ni but ó ready láti dáhùn consequences as long as the consequences yẹn tí ò bá ní pa lára kọjá be careful bàbá Tinubu ti fi gbogbo owó yíyáwó gbogbo owó 220 million people tó máa gbádùn àpò bàbá Tinubu àtàwọn ass kissers àwọn ass lickers àwọn cohorts àwọn adherents àwọn sympathizers àwọn agents wọ́n jọ ń pín wọ́n jọ ń ná owó tí Nàìjíríà the whole of the contraption tá ń pè ní Nàìjíríà because contraption ni wọ́n ti dè wá mọ́lẹ̀ a ti di àgbàdo núùgò wọ́n fẹ́ máa mú jẹ lẹ́yẹ kankan sísá títí lọ́lá it's nice to see you ẹ kalẹ̀ yes alẹ́ ní lọ́dọ̀ wa it's already aago méje kọjá ìṣẹ́jú mẹ́wàá 10 minutes after 7 p.m. Friday night. ẹ̀yin ará mi ẹ láti kalẹ̀ dáadáa kẹgbọ́ o àwọn kan máa sọ pé kí ló dé àwọn Ìgbò láìka ara wọn àwọn Fúlàní láìka ara wọn Haúsá láìka ara wọn àwọn ọmọ Yorùbá àgbèsẹ́yìn kí ló dé dáa ní gbèsẹ́yìn ara àwọn èèyàn wa ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn wa tó yẹ kó máa ṣìkẹ́ wa kó máa tọ́jú wa àwọn kankan ló mú wa pa then we be foolish we be stupid láti gbèsẹ́yìn onítọ̀hún yẹn ẹni tó ń pa wá ká wá tẹ̀lé thank you my sister kì í ṣe pé àtẹ̀lé bàbá Awólọ́wọ̀ up till now we are still eulogizing bàbá Awólọ́wọ̀ we are still pontificating about bàbá Awólọ́wọ̀ because we saw what he did before he died but just because Tinubu ó pẹ̀lẹ́ lọ́mọ Yorùbá ó dẹ̀ ń pa wá on his watch ọmọ Yorùbá ń commit suicide kì í ṣe pé bí òpó àwọn yòókù o mi ò ní ru ẹrù ẹlẹ́rù kí n fa tèmi dání ọmọ Yorùbá ni mí wọ́n á ní our bigotry yes bẹ́ẹ̀ ni o ọmọ Yorùbá ni mí an American will tell you American lòun òun ṣe French òun ṣe German ọmọ Yorùbá ni mí and Yorùbá is not a tribe we are a nation ní Yorùbá à ń ṣe tribe à ń ṣe 100 1,000 we are 70 million and growing alédè wa aláṣà wa ní culture wa a ní nuances wa a ní moral ethos wa a ní moral compass gbogbo tí mo dẹ̀ kálẹ̀ yẹn ó yàtọ̀ sí ti Fúlàní o ó yàtọ̀ sí ti Haúsá ó yàtọ̀ sí ti Ìgbò therefore we are a nation
ẹ̀yin ará mi ó lè má yé wa débi tó yẹ kó yé wa dé ká dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Mẹ́sẹ̀lẹ́gbẹ́ Ọbásanjọ́ tó cancel history àwọn ọmọ wọn ọmọ tribe yàtọ̀ sí nation bẹ́ẹ̀ bá bí ọmọ mi pé kí ni capital of Lagos ìgbọ́n lára Lagos state wọ́n lè lọ́yọ̀ nígbà tó ń ṣe geography kò sí history mọ́ ní skul bàbá Ọbásanjọ́ lè rí yẹn o bàbá Mẹ́sẹ̀lẹ́gbẹ́ tó wá débẹ̀ torí bàbá Ọbásanjọ́ yín whether you want to believe it or not go and do your research. Biological father of Baba Obasanjo is an Igbo man from Anambra and his name is Joseph Oyejekwe. He was a policeman. He was an Eze. Ex-President Obasanjo may be ashamed to own up that his biological father. I'm not saying that he cannot be adopted. Yes, in America they will be giving you money to adopt, to be a foster parent. I wanted to do it too. Unfortunately, I don't have the strength. I would have done it. If you take a child to foster that child because maybe the child has lost his father or mother and you volunteer to take care of that child, you will be paid handsomely. Some are paid $3,000 a month. Some are paid $4,000 a month. So if Baba Obasanjo was adopted by Mr. Obasanjo, he should be happy. He should count himself privileged that somebody adopted him and gave him his name. And it was that name that made Olusegun Obasanjo who he is today. That name Obasanjo. Because if it is a Oyejekwe, I'm not sure if his destiny will be as rosy as it is. All of you want to be Yorubas and you hated the Yorubas. You hated also. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ súnmọ́ mi ká bára wa sọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ o. Irọ́ ò ní gbé wa dé anywhere. By lying to one another, we ain't going nowhere. And it will take a lifetime to arrive at our destination. Baba Tinubu ti débẹ̀ in the last 3 years and 2 months. What significant benefit? Any one of you can put it in the comment section. What is the significant benefit you are enjoying? Your siblings are enjoying, your father or your mother are enjoying. Tell me. I don't care if I'm wrong. Tell me that I'm wrong. What is the significance of having a leader and people are dying and committing suicide and running out of the country? Of what good, of what use is that so-called leader? Baba T-Pain Adekunle Omolodo Orin Omolodo Ode is not a leader. President Bola Ahmed Tinubu, you are a ruler. And you are ruling with a hard fist. Ẹ ń fi ẹ̀ṣẹ́, ẹ fi ń yọ wá lẹ́yìn. Ẹ ń fi òkúta ẹ fi ń gbá wa lórí. A bèrè búrẹ́dì lọ́wọ́ yín bàbá Tinubu. Òkúta lẹ̀ ń fún wa. A ní kẹ́ fún wa lẹ́ja ejò lóró òun lè fi ń ṣàn wá jẹ. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, bàbá Tinubu ó kù díẹ̀ o, káàtó fún yín o. Ṣùgbọ́n gbogbo agbára tẹ́ bá lè ní lórí wa, gbogbo agbára tẹ́ bá lè ní, ẹ mọ̀ pé Ọlọ́run ó lágbára lórí ẹ̀yin náà. Táwo bá lágbára lórí yín, Ọlọ́run lágbára lórí yín. Ẹ dẹ̀ máa bọ́ Ọlọ́run lẹ́sẹ̀ gbèjì. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, let me read out. If all the stolen funds by all these corrupt rulers, politicians were left in the coffers of the government, Nigeria will probably owe nothing. We will not owe anybody. And if we owe, it will be glaring what we are doing with the money. Have you seen what Umai is doing concerning the Calabar Costa, whatever? It's turning Nigeria into a swimming pool, into a wild pool, into a small ocean when it rains. It's as a result that no environmental impact assessment was done. They will tell you it was done. The GIS that Dr. Patrick Akibola brought to Nigeria 20 years ago. They did it 1 year and they abandoned it.
That's why Lagos is the way it is right now. Because ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gan ẹ̀fọ́ òótọ́ ẹni tó máa tàn wá torí pé ẹ̀rín jẹ́ nídìí màdàrú. Tá a bá ṣọ́ra ṣe ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ gbọ́ mi tí tsunami bá wọlé kò ń ṣẹlẹ̀ tálákà nìkan ló máa gbé o. Gbogbo lè tẹ́ fi 500 billion kọ́ tẹ́ decorate Atlantic Ocean lè máa ti bá. Ṣágbọ́n tí mo sọ fún yín tí ẹ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe put in place serious environmental impact assessment nísìnyí tómi yẹn bá yá kọjá be careful á gbẹ̀yìn àti bàbá yín Tinubu á gbé yín lọ kò lè sí nǹkan kan tẹ́ máa ṣe ẹ lọ jẹ́ pé ẹ lọ ṣàlàyé fọlọ́run bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe lé ayé yín. Mo ń bára bọ́ ẹ lọ́gùn ẹ wo gbogbo àwọn tí bàbá Tinubu hello Mr. Lasiya. Go and look at all the people working with Baba Tinubu, all the supporters of Baba Tinubu, all the co-hosts of this President Tinubu, all the sympathizers of this President Tinubu, all the adherents of President Tinubu, all the ass lickers of Tinubu. They have titles. They're either thieves, they're murderers, they're goons, assassins. Those are the people surrounding him. Yes. But God is giving him a long rope, my brother. Long rope for him to change his trajectory. So that at the end of the day, he can meet this God with a wide smile. But the way President Tinubu is going, he will not only drag himself or the government, over 220 million or 240 million Nigerians will be dragged in the mud, in the pond. Let me read out those that have stolen from that country. And they're not looking back. They're not repentant. They don't feel guilty. And they're not ready to relinquish what they have stolen. They believe that they're keeping this money for their inheritance, their descendants. But tell them that this will not be forever. There's a day of reckoning. Ẹ̀san bọ̀, ẹ̀san máa ké. Tó bá dẹ̀ ké ó máa ké lórí àwọn ẹni aṣebi yìí. Ọkùnrin ni o, obìnrin ni o, politician ni o, millionaire ni o, governors ni o, àwọn lọ́balọ́ba, àwọn pastor, àwọn pope, àwọn reverend. Ẹ̀san máa ké lórí yín o. Tẹ́ bá rò pé kò ní ṣẹlẹ̀, ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ King Saul. Tẹ́ bá rò pé kò ní ṣẹlẹ̀, ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Ahithophel. Tẹ́ bá rò pé kò ní ṣẹlẹ̀, go and ask Nebuchadnezzar. Tẹ́ bá rò pé kò ní ṣẹlẹ̀, ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Adolf Hitler. Ó ti gba 6 million. He did not live to tell the story. A lot of you thieves that have stolen from Nigerian treasury, public funds, and you think you are going to enjoy it, or your children's children are going to enjoy it. I say you are lying. Aṣiwèrè lọ́lọ́run pè yín o. Ó ní aṣiwèrè yìí. Wọ́n fi ilé ayé kọ̀rọ̀ jọ. Wọn kò mẹ́ni tó máa jẹ́. I didn't call you that. God said it. God says, look at this fool. He's amassing and gathering wealth, but he does not know who's going to spend it, who's going to enjoy it. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, Bàbá Tinubu ti fi gbèsè ilé ayé àwọn ọmọ wa. Ó ti fi yáwó. Tàbá wá dákẹ́ tá àpariwo ẹ̀ síta tí wàá bá wa nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Èmi ò mọ tẹ́rí láwo. Tẹ́rí lọ́bẹ̀ tẹ́wà wọ́ sírú èmi ò mọ o. Ṣùgbọ́n gbogbo ó bá ń bí ní kàṣà ìbí ní. Gbogbo iṣẹ́ ibi tí Bàbá Tinubu ń ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lé àwọn ọmọ Yorùbá lórí, lé àwọn tó kù lórí. Ẹ̀san máa ké o. Ẹ̀yin tẹ́ màdúrà gba ẹ gbàdúrà fún o. Bàbá Tinubu ò jẹ́ mi ládùúrà o. Ìdájọ́ Ọlọ́run ni mò ń bẹ̀bẹ̀ fún. Torí pé kí ni èèyàn kún ò ní jà wádé. Bàbá Tinubu ò ní jẹ títí kó jẹ ayé àwọn ọmọ tiwa. A ti mọ̀ pé sọ́mọ̀ bọ́ sí wà l'Amẹ́ríkà. A lè wálé. Ṣé mi sẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa tún jókòó sí ni? Èmi ti 70. Ẹlòmíì ti 80 l'Amẹ́ríkà. Àwọn ọmọ táwọn bí ti ń lé 40, 50. Ṣé mi ká máa jókòó sí ni torí pé olórí burúkú èèyàn bí olórí burúkú Bàbá Tinubu? Ó wà lórí ilẹ̀ Nàìjíríà. A ní lè padà sí ìlú wa. Ẹ̀yin ará mi ẹ jẹ́ kí n ka orúkọ àwọn tí mo gbọ́. Ẹ jẹ́ ká kà wọ́n.
Yaya Bello ó tún fẹ́ lọ sí senate ní ìlú tó ní the rule of law. Yaya Bello should now be standing in a court of law to receive judgment for the alleged 80 billion that is stole. Alleged. Nigeria has turned that word now. It has become a normal vocabulary, a normal word in Nigerians' vocabulary. Allegedly, supposedly, probably. If it is so, then sue him to court and let him come and defend himself. He is a judge, innocent now, but at least let him get to court. Let the judge say that he did not steal. Yaya Bello is moving around like a kingpin, and you know what this man is up to. And yet, the judiciary, EFCC, economic, financial, whatever. Níbẹ̀ rọ Ọlọ́run o. Ẹ̀yin náà ń ṣe àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí. Àwọn tó bá di pé wọn lẹ́fọ̀n wọn lé nǹkan náà, ẹ̀ tì wọ́n mọ́lé. Ẹ̀ tì Emefiele mọ́lé. Bọ́tẹ́ ẹ̀ lè ti Yaya Bello. Wọ́n ní ẹdún kọ́. Ìyẹn náà allegedly 850 million naira. Ẹlẹ́yọ́ níṣẹ́ but kò fèsì jọ́ọ̀jì. Kò lọ sẹ́wọ̀n o. Bọ́tẹ́ kan ẹ gbowó yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣé gba lọ́wọ́ ẹ̀ kí lẹ fi ṣe? Arábìnrin Fúlàní tẹgbẹ́ sí pọ́ọ̀tù tán ló jí 800 billion kí lẹ ṣe fún ara owó tó yẹ ká fi san gbèsè nìyẹn o ẹ̀yin ọmọ ìyá mi. Àpábí òǹkọ́ allegedly náà nìyẹn o 1 trillion nìyẹn Àpábí ọ̀nà kó jẹ kò sẹ́ni tó mu kò sẹ́ni tó gbé Àpábí òun dágọ́mú so ní senate like olórí burúkú tán bá ní mo ti ń rí òpònú ayírádà àpọ̀dà èèyàn tó kọ̀ máa fi gbogbo ohun tó serious tó máa dà sí yẹ̀yẹ̀ ẹ̀ ti mọ̀ pé nítorí òpè ni ó lè. God's will Akpabio, you are a career criminal too, but you are going to be checkmated. Ugly weekend kọ́ ẹ bèrè lọ́wọ́ weekend níbo ló ti rí 2.5 billion tó fi kọ́ tẹ́lẹ̀ sí Port Harcourt. Ẹ bèrè níbo ni weekend ti rí $6 million tó fi ra lé mẹ́rin. He bought 4 houses in Florida. Where did he get that money? Other than the fact that he was 8 years governor of Rivers. Which business was he doing? How many people has he employed? Although he counts himself as a godfather. Godfather of who? Of Ubara. And that's how he got all this money. And yet nobody is questioning him. Fortunately, Tinubu has given him a second-hand power to do as he pleases. He has appointed his wife as a judge. This Honorable Eberechi Wike, this Honorable Eberechi, you call yourself a judge. You're supposed to be impartial. You're supposed to be prudent, truthful, but don't let anyone know. You are necessary after the fact, oh, as your husband has stolen, you are defending. You are going to be checkmated. What about Malami? The mighty legal contraption. Malami has 48 properties. Before he was appointed as the nation's highest legal position, he probably had 1 or 2 houses. Now he has 48 houses. The 48 houses is worth 212 billion naira. One man, oh, and he was found to be laundering money, 8.7 billion. He and his wife and his son. You see the legacy they are all giving their children? He's a thief. And he's made his son and his wife accessories. The accessories after the fact, or even before the fact, before and after the fact, laundering 8.7 billion. The money belonging to over 220 million Nigerians. What about Emefiele? Mr. Emefiele, former CBN governor. They found him to have diverted 154.3 billion naira. It's not 154 million no, or 154,000 no, 154 billion naira. Emefiele, one man. Where is he taking all this money? He intends to leave it for his children's children.
And we understood he has 753 houses in Abuja alone. We don't know about the one in London. We don't know about the one in America. Just the one in Abuja alone, 753. And that's supposed to be one man. And we say Nigeria will stand. Nigeria is already collapsing. It will collapse. It will collapse. It's a sinking Titanic ship. Whether we believe it or not. That is good for you. Nigeria is sinking. And these are the antagonists. These are the thieves. The corrupt officials that are sinking the contraption we call Nigeria. What about Accountant General? The man who's supposed to be prudent with our money. That even when 20 cents is missing, he has to insist that the money is found. He too has diverted 109.5 billion naira. Where did he take it to? I don't know. For all you know, they could be keeping it in the graveyard. Because some of them love darkness. What about Minister of Power? I don't know his name. I don't know whether it's Kyari or whatever they call themselves. 33.8 billion. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ṣe rí gbogbo owó tó ń jí. Ṣùgbọ́n mọ̀ pé èmi àti yàn lágbára láti mú àwọn. Kí la wá dákẹ́ sí tá a pariwo síta. Bàbá yín o, bàbá mẹ́sẹ̀rẹ́ gbé, bàbá jẹ lójú onílé jẹ lójú àlejò. The confident, arrogant, prideful ex-president Olusegun Obasanjo, the man that took our Operation Feed the Nation garden and turned it to his own. Our national library, and he named it after himself. Ask ex-president Obasanjo where he got 18.2 billion. $18.2 billion. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ gbé calculator jáde kẹ́ multiply 18.2 billion by 1,380. Kẹ̀wé ètò jẹ́. Àwọn tẹ́ ń pè lórí yín ni tẹ́ ń jùrù dí fún. Àwọn bàbá tọ́lọ́run bínú sí. Àwọn bàbá táwọn àwọn alálẹ̀ tó ń ṣépè fún. Ẹ bèrè lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́ o. Iṣẹ́ kí ló ṣe company wo ló dálẹ̀? Ọmọ Nàìjíríà mélòó ló gbà síbi iṣẹ́? Àgbàlẹ̀ onílẹ̀. Àtúnikẹ́ lomi kọ́lé fóun. Ìyẹn bàbá Ọbásanjọ́. Kò ń ṣe ọmọ Yorùbá o. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá fẹ́ ṣoríire, bàbá Ọbásanjọ́ ló ń pa wọ́n o. Bàbá Ọbásanjọ́ ló ń pa wọ́n. Ẹ bèrè lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́. Ikú tó pa Bọ́lá Ìgè, á lóun mọ̀ ń pẹ̀, ọ̀tọ̀ orí àpèrí ẹ̀ wọ́n ti pa o. Ẹ bèrè lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́. Ṣé kò mọ̀ pa MKO Abiola? Ó wà nínú àwọn tó ní kó má gbé fún un. Torí pé he cannot stand the brilliance. Jealous bastard ni bàbá Ọbásanjọ́. He cannot stand Abiola. Torí pé alágbárí l'Abiola, MK Abiola, regardless of what you might think of him, is a brain. Wọ́n ròyìn ẹ̀ ní London when he was reading and studying accountancy. Alágbárí ni. Bàbá Ọbásanjọ́ can stand brilliant Yorùbá men. General Olútóyè ńkọ́, bàbá Ọbásanjọ́ yìí náà ló jẹ́ kán yọ nínú iṣẹ́ o, ló jẹ́ kán retire untimely. Ó lọ fẹjọ́ ẹ̀sìn Yar'Adua, òun pẹ̀lú ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ̀ supposedly wọ́n sọ̀rọ̀, ó dẹ̀ àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí ó gbẹ̀yìn lọ, ó lọ tú àṣírí nǹkan jọ sọ. A man without any dignity, any integrity. He cannot keep any secret. You cannot make him a confidant. He's not dependable. He is not reliable. Olóko bọ́nẹ́, bàbá rádaràdà rédèrèdè. Ẹ̀yin ará mi. Ẹ má bínú. Bàbá Ọbásanjọ́ is one of the most wicked elements. Wicked instrument of destruction. Bàbá Ọbásanjọ́, yes. Ex-President Olusegun Obasanjo is one of the most wicked individual. He can pretend to be for the people. He hates people. He hates his own children. Go and ask his children. And Mommy Yabo, they will tell you the kind of man, the kind of father he is. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, tá bá fẹ́ ká gbọ́, tá bá fẹ́ ká má gbà, òótọ́ ọ̀rọ̀ ní kéèyàn má sọ̀rọ̀. Ibi tá sọ sí kọ́ la máa kú sí.
bàbá yín bàbá Tinubu president T-Pain tí calamity tí genocide ẹbí òun náà where did he get $22 billion and Nigeria is suffering borrowing. He has used his third generation to fourth generation to borrow money and he cannot account for it. Bàbá Tinubu àwọn alálẹ̀ abiyín o wọ́n á bí yín wọ́n á bí ọmọ yín wọ́n á bí aya yín títí dé ìran kẹta àti ìran kẹrin yín. You will answer questions. Not only you, even to your third and fourth generation. You are going to face. They are going to face the onslaught, the judgment of the Almighty God. Because you are putting over 200 million people in chaos, in calamity, in poverty, in disillusionment, in depression. And you are dancing on the crest of the waves. It shall not be well with you. And you are not going to go scot-free. Anybody can lie to you that you can do it and get away with it. It's a lie. It is being compounded for you. And when your onslaught will come, not even your great-great-grandfather in the grave can save you. And Miami, all the money that they said Nigeria is owing. 25 of them, 25 of these compound idiotic fools. They are not just fools, they are thieves, rogues. 25 of them or 26 of them. They have stored away $92 billion. $92 billion. They have stolen $92 billion from Nigeria. And they have scattered it all over the United States of America. Those are the people you are all dancing after. Those are the people you are all hailing. People that are pummeling your dignity, your destiny, and the destinies of your children's children, even to the third and fourth generation, and you are still clamoring for them. Are we sick? Are we crazy? Are we stupid? Do we need a lobotomy? Or somebody just need to slap us on both ends of the face? I don't understand. Sha shunone, sha mukumekone, sha tramadol, àbí kolos lamuyone, sha shepe fún wa ne, sha dìde wa ne, sha pọ̀fọ̀ lé wa lórí, àbí màálù la jẹ ni. Kí ló ṣe wá tá ń ṣe bí ẹni tí a ti mukumeko? Tó ń fọwọ́ òdì gbọ́ wa létí. Tí Fúlàní bá gbọ́ wa tó torí wa bọ́lẹ̀. Ìbò alóhùn lòun nílé wa. Àwọn yòókù wa ní kò sẹ́ni tó ní Yorùbá láǹdì àwọn jọ nẹ́nẹ́. Ṣá bá wọn dún Gombe, ṣá bá wọn dún Makurdi, ṣá bá wọn dún Borno ni, ṣá lọ sí Abakaliki a lọ kílèmù ẹ̀ ni, ṣá lọ sí Nnewi ni, a lọ sí Enugu ni. Kí ló wá dé tó yẹ pé orí ilẹ̀ ti wá làwọn non-entities lóríṣiríṣi àwọn contraptions ló ń wá ló ń kílèmù ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ sọ pé àní nǹkan kan ta lè ṣe. Ṣé wọ́n ṣépè fáwọn ni? Ṣáájẹ́ màálù Fúlàní àti pọ̀dà ní. Kí ló ṣe yín èèyàn ọmọ Yorùbá ẹ dìde? Tí wọ́n bá lajú mọ́ yín lórí ẹ̀fẹ́ yóò dáhìn sí kẹfí plásítà sí kẹ́ dìde. Tí wọ́n bá dé yín mọ́nú ògò ẹ fọ́gò mọ́lẹ̀ kẹ́ jáde. Tí wọ́n bá faṣọ tì yín lójú ẹ ṣí bọ́ sílẹ̀. Ẹ jáwé ọlọ́fẹ́ gbéra kẹ́ dìde. Kẹ́ wùwọ́ ọmọlúàbí. Ọmọ kọ Odùduwà. Ọmọ Yorùbá ògidì jẹ́ ìfowósì. Júwèlé baba ńlá baba yín. Kí ló ṣe wá? Àtọlọ́wọ́ wa àtàwọn lọ́balọ́ba àti politicians millionaires governors gbogbo wa fẹ́ sùn afẹ́ kọrí síbi kan náà bí òpònú ṣàpọ̀nù ní àmọ́ kùn wá lọ́rùn ní ṣé kọ́mà láwa ní ẹ sọ fún mi tí wọ́n fẹ́ kọ́mà kí n gbàdúrà pé kẹ́ dìde kẹ́ jáwé ọlọ́fẹ́ gbéra. A ti sùn lọ́wọ́ èèyàn ọmọ Yorùbá gidi a ti sùn lọ a ní ká tẹ́kẹ́ ara wa ká àfẹ́ bá Fúlàní ṣe. Àwọn ọmọ panipani àwọn ọmọ apànìyàn àwọn ọmọ abámàlú sùn àwọn ọmọ fìdà gbóyún jáde lọ́sàn yìí lórí Àṣàkẹ́ TV wọ́n mú agbésùnmọ̀mí o. Àmọ̀tẹ́kùn ọmọ Yorùbá tún wà nínú àwọn agbésùnmọ̀mí ẹ gbà wá. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o níbo lẹ wà níbo lẹ kọrí sí? Ṣé ti jì sí kòtò ni? Ọmọ Yorùbá wà nínú agbésùnmọ̀mí Olúwa ṣàánú wa. Ta ló wá kù tá fẹ́ trọ́ọ̀sì? DSS ń pa wá. Fúlàní ń gbé orí wa bọ́lẹ̀. South Africa ń lé wa.
Libya ń sọ wá sẹ́wọ̀n, Ghana ń gbàdúrà ká má wà, Egypt ń rèpù àwọn ọmọ wa, ilé ò ṣe gbé ọ̀nà kò ṣe sá lọ, kí lè wá fẹ́ ká ṣe? Mo ní ẹ dìde ẹ jáwé ọlọ́fẹ́ gbéra, ohun tó bá gbà la máa fún, ohun tó bá ń bà yín lẹ́rù ẹ fi jólẹ̀, ohun tó bá ń bà yín lẹ́rù ẹ pè dídí ọ̀run kó mu kú ọmọ ẹ̀, torí Bíbélì mi sọ fún mi pé the Lord has not given you the spirit of fear but the spirit of power, of love and a sound mind, confident mind. Ẹ ń bẹ̀rù Fúlàní bẹ́ẹ̀ ni pé orí méjì ni Fúlàní ní, bẹ́ẹ̀ ń pa apá mẹ́rin ló ní ẹsẹ̀ mẹ́fà, irọ́ ni o, bẹ́ẹ̀ ṣe rí ni Fúlàní rí o, wọn ò gbọ́n jù yín lọ o, AK-47 ni mo ní kẹ́yìn náà gbogbo ohun tẹ́ bá ní ẹgbẹ́ dání. Fúlàní ò respect any law ní Nigeria. Nigeria is a country, is a lawless country. The rule of law does not play. The rule of law plays when it concerns the poor, the needy, all the thieves that call themselves rulers, they get away with blue murder. Therefore, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ lọ jáwé ọlọ́fẹ́ gbéra o. Èmi ò ní purọ́ fún yín, ogun ti dé, àdè máa jà ní. Mi ò lè jà, mi ò fẹ́ jà, mi ò kí ń jẹ́ kí ọmọ kó gboyè lé bàbá ẹ o. Tá a bá fẹ́ rí tèmi, ilẹ̀ bàbá ńlá bàbá wa, we will fight for it. Nítorí tó bá da kò yí sí láti gbà. A máa jà. Ẹni tó máa kú yes mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. Àwa tá máa kú. So sọ fún rẹ pé o máa jà yẹn, ó jẹ́ máa jà yẹn ni. Èmi máa jà yẹn ni o. Torí cancer ó wá lẹ́ẹ̀mẹ́ta, mo sọ pé kò tí sásìkò. Ọlọ́run bá mi sọ pé lọ́jọ́ kan kò tí sásìkò. Ẹ jẹ́ dìde lẹ̀. Kọ́ máa fi wá pàtàn bí ìtàwọn Red Indians. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí ọmọ Yorùbá kọ́ máa sọ pé ní 2026 wọ́n sì wá olórí burúkú kan ló tàwa fún Fúlàní. Ẹ lọ́ọ́ yí padà. Mo ní kẹ́gún ọ̀tá àti gọ́ńdọ́ ẹgbẹ́ igi kí ẹnu ẹ dàbí ẹnu sọ́ọ̀dì. Tẹ́ni bọ́dì bá súnmọ́ yín tí ò súnmọ́ yín re ẹ kì í bá. Ṣé mi ni máa kọ́ yín ní tẹ́lẹ̀ fi ṣe? Ẹ ń fi fọ́ọ̀kì jẹun náà. Ẹ ń fi ṣíbí gbẹ̀rẹ̀ sí sẹ́nu. Ẹ lọ́ra dà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ó wà nínú Bíbélì. Lórí Luke chapter 22 verse 36. Ọlọ́run ní wọ́n tó o bá ní idà. Listen and listen to me. I am quoting the Bible. In the book of Luke, Epistle of Luke, chapter 22, orí kejìlélógún, verse 36, ẹsẹ̀ kẹrìnlélógójì. What did he say? He said, take your pouch. Kẹfà pọ́yín kọrùn. Ìwọ tó ò ní dà, you that you have no sword, go and sell your garment. Garment can be your clothing. Kó jẹ́ pátá ẹ, kó jẹ́ bra ẹ, kó jẹ́ ṣòkòtò ẹ. Go and sell it and buy a sword. Tó bá wọlé tó ẹ, wàá mọ tó máa fi ṣe. Ìwọ tó ò bá ní aṣọ, tó ò ní bàtà, tó ò ní gold. Lọ́wọ́ owó ata o, ata gúngún, ata gbẹrẹfu. Tó lórí burúkú kan bá kanlẹ̀ kó tó ṣílẹ̀kùn ẹ̀yìn ilẹ̀kùn ní kó wà. Tó bá ṣílẹ̀kùn tó bá wọlé, wàá dàtà sí lójú mi. Bákan láṣẹ máa gbára wálẹ̀ o, ní ganu kalẹ̀ ká máa wá pé United Nations kankan ní wá. Donald Trump alálùmọ̀kọ́rọ́ yìí ni alábòsí lòun náà. Tóun kan bá lè tún kó wa lẹ́rú second time. So ẹ má jà depend. Ẹ jẹ́ ká depend lórí ara wa àti Ọlọ́run. Wọ́n ní tá a bá delight ourselves in the Lord, He will give us the desires of our heart. Tá a bá ṣe ìfẹ́ mímọ́ ti Ọlọ́run, tá a tẹ̀lé, tá a gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu, tá a ṣàlùmọ̀kọ́rọ́ yìí, tá a ṣàbòsí àgàbàgebè, Ọlọ́run á fún wa ní nǹkan tá a fẹ́. Ilé wa dẹ̀ ní pé káwọn olórí burúkú yìí kán kó orí burúkú wọn jáde kó lórí ilẹ̀ o. Tọ́wọ̀n bá lè tètè jáde ká sọ fọlọ́run pé kó máa gbóná mọ́ wọn lẹ́sẹ̀. Tọ́ bá ti ń tẹ̀ kó máa jó wọn bí iná. Ẹ̀yin bá sọ ṣáà lè gbàdúrà yẹn pé gbogbo àwọn tó ń pa wá àtàwọn tó fẹ́ gbalẹ̀ wa kí lè bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóná mọ́ wọn. Kó máa yọrùkú kó máa gbóná mọ́ wọn. Gbogbo àwọn tó yìnbọn bí tilẹ̀ wa, inú igbó wa ni o, kọ́nà wa ni o, house wa ni o, kó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóná mọ́ wọn. Ẹ̀yin pásítọ̀ mo ní kẹ́ decree kẹ́ declare. Ṣé bí ẹ ka Job chapter 22 verse 28? Job, ìwé Job before Psalms chapter 22 orí kejìlélógún verse 28 ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. Ó ní sọ̀rọ̀ jáde ọmọ mi, sọ̀rọ̀ jáde kí àṣẹ kó gùn. Mo sọ̀rọ̀ jáde. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dá wa láàmú tẹ́lẹ̀ àní lọ, àní bá ti ṣe àníyàn gbogbo.
mo ní káwọn alálẹ̀ máa fà yín lọ kílẹ̀ lanu kó gbogbo yín mi Fúlàní ni o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ọmọ àlè tẹ́ wà láàrin wa tẹ́ sodomáyà tẹ́ pàdé àpòpọ̀ tẹ́ ń gbọ́ àbọ̀dé fún wa mo láwọn alálẹ̀ máa fà yín lọ lọ́jọ́ àìkú tẹ́ bá kú bí fọ́kọ̀jọ́ ọlọ́jọ́ tó dé ẹ lọ ṣàlàyé fọlọ́run ń tẹ́ gbélé ayé ṣe mi ò gbàdúrà kankan fún yín tí bá gbàdúrà fún yín láàárọ̀ títí dalẹ́ kò ní gbà torí pé lórí burúkú ni yín ẹ̀yin tá tó pẹ̀lú Àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀yin náà tún ṣe agbésùnmọ̀mí ikú máa pa yín níṣẹ́ wọ́n lọ ti rí yẹn mú I don't know your name o but ẹ̀yin tó bá kù nínú Àmọ̀tẹ́kùn and you are saboteurs, you are traitors to your own people, you will be found out too and you are going to die mysteriously a mysterious death. Èmi dẹ̀ kọ́ ni máa pẹ́ èmi kọ́ but you will die. The Almighty God, the I am that I am, the omnipotent, omniscient, omnipresent God. He has all the power. He knows everything. He knows the end from the beginning. Ó máa polú mo ṣo gbogbo yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fi ọ̀bẹ tẹ́ ń fi jẹ wá níṣu lẹ́yìn. Ẹ̀yin tẹ́ ń fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ. Tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kí àwọn graduate wa kọ́ níṣẹ́. Tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kí àwọn bàbá wa lọ sínú oko. Tẹ́ ẹ̀ ń rẹ́ẹ̀pù àwọn àbúrò wa obìnrin. Tẹ́ ẹ̀ ń jẹ́ kí àwọn young boys máa lọ sí Mediterranean kan máa lọ bẹ́ sínú omi. Mo ní gbogbo yín lè máa kú dànù. Ọlọ́run máa kọ́ kú. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà ni kó aràn ikú sí yín ẹ kú kò lè sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ tí ẹ̀ tí wọ́n ní kú síbi tẹ́sán yín wà ní kú síbi tẹ́sán yín wà so ẹ̀yin ará mi ṣe ti rí David Umahi the minister of works èmi kọ́ ni David Umahi ti ń pààyàn o àwọn márùn tó disagree pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n wá wọn tì wọ́n lọ jó wọn níná David Umahi lọ́n bá wẹ̀ ń bẹ́ o Maria ọmọ tó ń ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ Umahi wọ́n ló lóyún o David Umahi ló máa fún lóyún ó ti pa o ó ń pariwo kó lọ ṣe autopsy mo ní tẹ́ bá ṣe autopsy tán ẹ tún ṣe toxicology kẹ́ wo ohun tó fún wọn ohun tó ṣe fún ọmọ yẹn kó tó di kó jẹ́ pé Ọlọ́run àwọn tí bàbá Tinubu tó ń gbé sẹ́yìn nìyẹn o tẹ́ ẹ̀ bá rántí màá rán yín létí brother David Umahi ó wà ní àwọn tó tọ́jọ́ Kẹ́ńsáró wíwá 33 years ago tó lóun wà ní ọmọọṣẹ́ ológun so ẹ ti mọ̀ pé mùjẹmùjẹ ni wọ́n ẹbí mùjẹmùjẹ ní Umahi David Umahi ó lè jẹ́ David torí David ọmọ Ọlọ́run kò kí ń pa ènìyàn aláàánú ni David olórí burúkú ni ìwọ Umahi èṣù ti sọ sí ẹ lẹ́nu ó ti rán ẹ níṣẹ́ oúnjẹ́ṣẹ́ ṣètánì. Tell David Umahi is a right hand agent of Satan. He must be prosecuted or he must stand trial. How the dead body of that 25 or 20 whatever year old girl died in his house with blotches of blood. He will tell, he must tell, he will confess. Bàbá Tinubu, Bàbá Mẹ́sẹ̀rẹ́gbẹ́, ajẹ́lójú onílé jẹ́lójú àlejò, sórí ohun tí Umahi ń ṣe. Ẹ ṣíwájú yín ni tẹ̀yìn wò sáré o bàbá Tinubu ẹ̀yin làwọn Umahi àwọn àpábíò náà ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ o àwọn Wike ẹ̀yin ló ń tẹ̀lé wọ́n ti ríṣẹ́ burúkú ọwọ́ yín bàbá Tinubu ẹ̀yin ló ń tẹ̀lé the apple does not fall far from the tree bàbá Tinubu you are the leader the ruler the contraption the messes of the fire. But you will be truncated. You will be checkmated by the power in the name of God. Bàbá Tinubu, ọwọ́ yóò mọ̀ nínú nǹkan kan tó ń lọ Nàìjíríà. Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà olè. Fẹ́mi Gbàjàbíàmọ́ràn. You have already stolen $25,000 from one of your clients. That is why your law degree has been what? Abrogated, cancelled, or whatever. You cannot practice law in America forever and ever. You are a fraudulent character. You are a thief.
You have no integrity. Your dignity is in the mud. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, àwọn ìránṣẹ́ bàbá Tinubu nìyẹn o. Right now, Adeniyi Adeyemi of the PFIPC ó lóhun fún Fẹ́mi Gbàjàbíàmọ́ ńlá, Gbàjàbíàmọ́ lè, Gbàjàbíàmọ́ ràn, Gbàjàbíàmọ́ ṣì. Ó lóhun ti fún ní 400 million naira. Ẹ máa wo iṣẹ́ tó ń ṣẹlẹ̀ o, 400 million naira to have an agency, presidential foreign investment or whatever, PFIPIC or whatever it is. They said it was a fake, and Baba Tinubu said he doesn't know anything about it. Gbàjàbíàmọ́ doesn't know anything about it. The entire Senate did not see it. House of Assembly was blind. They couldn't read between the lines. And over how much? 1 point something billion or 2 point something billion. The man has an account in CBN, and yet it is a fake agency. Nigeria, àwọn olórí wa ti mú kúmẹ́kọ̀ọ́. Àwọn aṣiwèrè ló ń rúlu wa o. Àwọn monsters, àwọn imbeciles àtàwọn morons. Ṣé ní gbogbo àwọn tí bàbá Tinubu fi sẹ́yìn? MC Olúọmọ, tẹ́bálẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá Tinubu wá dá yín lẹ́sẹ̀, á dá yín lọ́rùn. Ó sọ àwọn mọ́ọ̀lù ẹ̀ jágbà, ó sọ wọ́n di mílíọ̀nù ọ̀sán gangan. Àwọn tí bàbá Tinubu fẹ́ nìyẹn. Ẹ̀yin ọlọ́gbọ́n, wọ́n ti wà surprise pé kò fi bàbá emeritus Nobel laureate bàbá Wọlé Ṣóyínká kò fi jẹ nǹkan kan. Àwọn igularity nìyẹn, àwọn alágbárí nìyẹn. Ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ ni wọ́n, ọ̀rẹ́ bàbá Tinubu ni bàbá Wọlé Ṣóyínká. Pẹ̀lú gbogbo rádaràdà rédèrèdè tó ń ṣe, wọ́n ní show me your friend, I will tell you who you are. Bàbá Wọlé Ṣóyínká, Tinubu ọ̀rẹ́ yín rin, ẹ jẹ́ mọ̀ gbogbo iṣẹ́ ibi tó ń ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Tí kú bá pa, kí wọ́n fẹ́ ṣe fẹ́yìn, wọ́n wá lagi mọ́ yín lórí. Gbogbo ẹ̀yin alábòsí tẹ̀lé bàbá Tinubu torí pé ẹ̀rín jẹ nídìí màdàrú, owó yín ló máa sin yín. You are going to be sunk with your money. Aṣiwèrè lọ́lọ́run pé yín o, ẹ fi ilé ayé kó ọ̀rọ̀ jọ, ṣùgbọ́n nǹkan lè máa jẹ́. Abacha kó jọ, they did not live to spend it. Adolf Hitler, he killed 6 million Jews and some blacks. He did not live to tell the story. Baba Tinubu, you will not live to write another biography. You will not live to write your own memoir. I've written mine. And down the line, I may write a second edition. But Baba Tinubu, ibi tẹ́ ti ń lé owó kiri tẹ́ ń lé ọ̀rọ̀ kiri, ní fọkànbalẹ̀. Ewé ojú omi lẹ́yìn. Adékúnlé ọmọlódé orin, ìní tó yẹ kó ti fi fọ yín lórí dànù. Bẹ́ẹ̀ orin yẹn pé kánípọ̀ ti lagi mọ́ yín lórí. Because ìwà wèrè lẹ́ ń wò. Gbogbo owó tẹ kó jọ, kó lọ síbi kankan. Adékúnlé ọmọlódé ibi tó máa wà náà nì. Tẹ́ bá filẹ̀ fún Ṣèyí, àwọn ọmọ kòbòkòbò ló máa gbàgbé yìí torí wọ́n gbé díà ní ẹ̀ jáde. Tẹ́ bá gbé fún Yàládé, ṣé Yàládé lẹ pè àbí Alájé, ẹ wọ gà o. Àwọn abiyamọ tòótọ́, àwọn abiyamọ fọ̀jà gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ wọ́n dì pẹ̀lú ọmọ yín. Tí ì rí nǹkan kan bàbá Tinubu, ẹ máa rí wẹ́ẹ́. Umahiya wọ́n ti rókun lé ẹ̀, fẹ́ kọ́ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀, wọ́n ṣe rókun. International kí ni a bá yín dá sí. Umahiya, listen and listen very well. The dead corpse removed from your house, you will explain tire. Toxicology must be done on that dead body of that lady. Whatever you did to that lady, you will confess. So you may think it is difficult, you will not confess, but you will confess. Because the power of the Almighty will not allow you to rest. You will not rest. You have taken an innocent life, or not even innocent, because I did not know the kind of covenant you all have. Because you are all into darkness. You are all into the dark world. But you are going to be checkmated. And your mother me tell David Umahi,
Baba Tinubu's errand boy, errand son, cohort, sympathizer, as leaker, as sucker of President Tinubu that is going to go to jail. He will explain how a dead naked body of a female is found in his house. He will explain. Anything short of that, the international community, the International Criminal Court will attend to him. Femi Gbajabiamila, you will explain whether that 400 million was received or not. You will explain, no? Because Adeyemi could have picked anybody. He could have picked Akpabio. After all, he's the president of the Senate. The stupid clown. He could have said it's wicked. He could have said it's Bayo Onanuga. But he said it is you. Is it drinking? And the link between you and Adeniyi Babatunde is dead. Your hands are not clean. Femi Gbajabiamila, your hands are not clean. You need to face the music. Are you listening to me? You have failed in America. You will not succeed in Nigeria. I don't care how you roll it, how you type it, how you jump it. The hands of the Almighty God will truncate it. Allah ma fẹ́ sẹ́yìn dáná ní gbogbo iná kí iná tí gbogbo yín dá. Allah òkúta iná mọ́ yín lórí. Ọlọ́run alágbádá náà àrí ìró àlà ẹkùn ọkọ Fẹ́rò alápá kábíkábí ẹ̀jẹ̀ bàbá láyà tó bá jẹ́ pé bí tí mo mọ Ọlọ́run dé ó fún yín long rope ní to come closer, but you have refused to come closer to him. You are going to hang. You are going to hang yourselves with that rope. Tell Femi Gbajabiamila, tell David Umahi, Yenson Wike, Ugly Wike, Backing Dog Wike, Clownish Akpabio, all of you as kissers, as lickers of President T-Pain, you are all going to be checkmated. It is a matter of time. It is a matter of time. When lie or lies go for 20 years, on one particular day, in one instance, truth will appear and will stand. Tira oyiba lọ́fọ́ gbọ́dún agabagebe monofiki alumokoroyi wickedness upon evil tó bá lọ́fọ́ gbọ́dún. Mo sọ fún yín pé níjọ́ kan lòtítọ́ máa bá òtítọ́ jáde adúró ṣanṣan. Gbogbo yín tẹ́jú sọ́run wa like an albatross around our necks. I tell you, you are going to be promoted to the ground. The mighty, sovereign, supreme, powerful hands of God will pummel you to the ground. And that's what is going to happen. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, abẹ́ ẹ̀tún níbi tatún já sí. Wọ́n lọ mú agbésùnmọ̀mí. Nínú àwọn agbésùnmọ̀mí, àwọn ta ló tún bá ń bẹ̀. Àwọn ta ló tún bá nínú agbésùnmọ̀mí, Àmọ̀tẹ́kùn. Àwọn ta ní kó máa fẹ́ wa lójú, kó máa kí wọn lẹ́yìn. Ẹ̀gún ló fi sọ́wọ́ o. Ata ló bù sẹ́nu o. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, níbo làwọn ọmọ Yorùbá ń lọ? Nígbà tá a dẹnu kalẹ̀ tó ń pa wá tán, wọ́n tún wá ní ká máa para wa. Wọ́n tún ní ká máa para wa. Abẹ́rẹ́ ìgbà ti dáràn. Abẹ́rẹ́ ìgbà ti wọ́ gàù. Fúlàní ń pa wá. Ó tún wá rán àwọn ọmọ ìyá wa sí wa pé kó máa pa wá nínú Àmọ̀tẹ́kùn. Ṣé ìgbà ti wọ́ one chance? Ẹ wá lẹ́yìn ní dìde. Ẹ lẹ́yìn ní dìde. Ń tẹ́ bá jẹ yóò tẹ̀ fi ní dìde ẹ sọ fún mi o. Tẹ́ bá lẹ́yìn ní dìde. Tí Umahi bá pẹyọ kan, òun náà tún pa méjì o. Tẹ́ bá lẹ́yìn ní dìde. Kẹ́ fukọ̀rọ̀ kẹ́ fi ṣàdá. Kẹ́ jẹ́ ká sojú ajé ní kò ní sọ. Àwọn tó kó 49 wọ́n á kó 99 o. Tí gbogbo wọn ò bá dìde ká dúró ṣán, ìgbowó ṣáyìn kò lè dáṣe o. Ẹ yá dìde kẹ́yìn náà jáwé ọlọ́fẹ́ gbéra. Kẹ́ dìde inú bàbá Tinubu ń dùn. Ìrẹ́kùn bá ń ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe. Shame on you. Even though
all over the world. There are private security outfits, architecture. But this particular one should be the forte of the government, either the state or the federal. Ṣé ẹ sanwó fún gbọ̀wọ́ ni? Torí tá bá gba private ẹ̀ láti sanwó. Ṣé ẹ sanwó fún ni? Ṣé ó volunteer láti fẹ́ gba àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ ni? Baba Tinubu, that makes you a failed president. F9 parallel lẹ́gbà. But ẹgbà A excellent nínú kẹ́ máa jíwó kẹ́ máa purọ́ kẹ́ máa ṣàlùmọ̀kọ́rọ́ yìí A lẹ́gbà nú ẹ̀. But the rest of the subjects F9 parallel. F9 parallel. Ẹ sọjọ́ tẹ ṣe school start kan lọ wá result ní dáadé. Ẹ̀yin bàbá oníkòbó onírádàrádà oníkòbórájà bàbá jẹkẹ́ni máyò ajẹmúni lọ́wọ́ dání ológì ní òru àtàwọn abíyágbá. Àwọn ẹrẹ́nu tún wá ṣe àwọn ọ̀yá rádaràdá rédèrèdè wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ṣèyíkì tó ń pa wọ́n. Wọ́n máa tó wé fúlàní fún yín náà ẹ̀yin náà wọ́n gbókùtù kálẹ̀ yín lórí ẹ̀yin ìyá rádaràdá. Gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́tẹ́kẹ́ tẹ́ ń wo àwọn ọmọ yín tó ń pa wọ́n ẹ̀yin gan nípẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ torí pé àwọn ọmọ tó máa sin tó máa gbé orúkọ yín ga lẹ́yìn ọ̀la ló ń pa ní ìṣojú yín nípẹ́ lọ Ọlọ́run á ní kẹ́ máa bọ̀ ẹ lọ ṣàlàyé fọ́lọ́run ní tẹ́gbẹ́lẹ́ ayé wá ṣe. Erelu tún wá ṣe onímọ̀kùmọ̀kùn ìyàwó Fúlàní olè abáramóore jẹ́ àwọn ìyákìyà aróṣọ igba má balẹ̀ àwọn ìyá ológì ní òru amúnilọ́wọ́ jẹun. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o gbogbo yín ìmọ̀ra yín mi ò dẹ́nì kankan sí àti mílíọ̀nìà ni àti bílíọ̀nìà ni àti sínétọ̀ sí yín ni àti house of representative ni ẹ mọ̀ra yín tí mi bá mọ̀ yín. Akin Awófọlájù bàbá wọn Nàìjíríà ẹ máa tẹ ẹ máa fàtẹ́tẹ́ dì Délé Ògún kọ́ wọ́n ń bọ̀ mí sí ìdè Ọlọ́run kò yá lógún ọdún. Délé Aláké ṣàríbitì Wálé ẹdún parí tiẹ̀ sínsìn Yẹmi Kàdóso ibi tí wọ́n máa parí tiẹ̀ sí Elédùmarè ló mọ̀ Ọlọ́run máa yẹ pé òkò náà máa fi fọ́ ẹ lórí gbẹ̀yìn. Gbogbo ẹ̀yẹ́ MC Olúọmọ Kókó Zaria Kókó Bọ̀nó tẹ́ ń jùrù títẹ̀lé bàbá Tinubu ẹ̀san máa ké lórí yín tọmọtọmọ tayátayá. Gbogbo yín tẹ́ ń jùrù tí tẹ́ ń sọ fún bàbá Tinubu pé kó máa ṣe lọ ìwọ lọ́lọ́run gbadé fún Ọlọ́run máa yẹ àpótí mọ́ yín gan nídìí torí pé ẹ rí ibi ẹ̀ ń pè ní ire. Apá èèyàn kọ́kọ́ ò káyé o ṣùgbọ́n apá Elédùmarè káyé òun náà ń pè ní kábíyèsí Elédùmarè á yẹ àpótí mọ́ yín dì yìí tó máa fi òkò fọ́ lórí inú yín ó wà bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo èyí tẹ́ ń fi ọ̀bẹ jẹ wá níṣu lẹ́yìn tẹ́ ń fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ tẹ́ ní kò sí ní tá a máa ṣe ọmọ mẹ̀kúnnù ni wá bàbá wo kì í ṣe pírẹ́sídẹ̀ǹtì rí ìyàwó ò jẹ́ gọ́vnà kò sí nǹkan kan tá a máa ṣe fún yín ṣùgbọ́n mẹ́wàá máa ṣẹlẹ̀ sí yín mẹ́wàá ó máa ṣẹlẹ̀ sí yín àfi tọ́lọ́mù ò bá tún sí ní sọ́mọ̀ ẹ jẹ́ pírígidi wọ́n ń bẹ̀lẹ̀ nínú ìyà. Bàbá Ọbásanjọ́ ẹ̀yin ti ń sẹ́ kọlọ́bá ọjọ́ alẹ́ ẹ̀yin ó ti ń súnmọ́ èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ̀yin fún ara yín lẹ́fẹ̀ẹ́ ara yín sọ o bẹ́ẹ̀ ṣe pé ló ṣe máa jẹ́. Ṣùgbọ́n pé kú èrò pé èèyàn kan máa kẹ́ fún yín irọ́ ni èpè la máa fi sìn yín dé ní kòtò. Àyè máa gbọ́ tàwọn máa kọ́ ní ilé yín ẹgbẹ́ lọ sí ibodè Ọbásanjọ́ tó fàyè ní wa lára ẹgbẹ́ lọ sí ibodè. The same thing la máa kọ́ fún ẹ náà o bàbá T-Pain bàbá Fọláṣadé bàbá Ṣèyí ojúmẹ́kù ojúkú allegedly ni o probably ni o supposedly ni o ẹ lọ ṣe DNA kó tó gbáǹsà ẹ lọ gba DNA lórí Ṣèyí bàbá Tinubu ẹ lọ gba short of your life ní bàbá rádaràdá o ti ń checkmate ni wọ́n máa checkmate ẹgbẹ̀yìn ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ìbá yìí tí mo mú wálé ní Friday nìyẹn o ẹ sọ fún bàbá Tinubu pé Gbajabiamila ràn ọmọ abẹ́ tó ń kìsì àṣẹ kó máa lọ sẹ́wọ̀n bẹ́yẹ̀mù náà ló ṣe fake agency tó fi ríngì billions upon billions á lọ sẹ́wọ̀n fún bàbá Tinubu tó fẹ́ nìyẹn bí Báyọ̀ náà ṣe fẹ́ ṣe nìyẹn Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ó rẹ́dì láti pa àyà ẹ̀ nítorí Tinubu ẹ̀yin wèrè
ẹ̀yin wèrè amukú mẹ́kọ̀ọ́ gbogbo tí bàbá Tinubu bá fẹ́ lẹ fẹ́ ṣe ẹ jẹ tẹ́ bá jẹ́ tán àwọn ọmọ yẹn á jẹ́ ń bẹ̀ ìran kínní ìkejì kẹta títí mọ́ ọ̀kẹ́ ni yẹn á jẹ́ nínú ìyà tẹ́ máa jẹ ẹ̀yin olóbù sán ẹni òfò ní ẹ kọ́ gbogbo wọn náà àárín tẹ́ fi ṣe ẹ kọ́ mọ́ṣáláṣí ẹ gbé ṣọ́ọ̀ṣì kalẹ̀ ẹ gbé skúlù kalẹ̀ kò sí bísínẹ́sì fáwọn ọmọ aláìní kò sí skúlù kò sí nǹkan kan òṣì náà lẹ́yìn fowó náà ṣe ẹ kàn ń kó pamọ́ ni ó máa jóná bí gúgúrú mọ́ yín lórí ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ gbogbo owó tẹ jí tẹ kó you will be surprised it will develop wings of its own apàfùkà tó bá dẹ̀ dúró tó bá jẹ́wọ́ yín tán tẹ̀tí kó gbogbo bundles a burst into an inferno àjò yín àjòna bí gúgúrú mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ tí mọ̀ntẹ́ kò sí o ẹ ti ṣe ọlọ́run o ẹ ti ṣe ọmọ ènìyàn ẹ ti ṣe ẹlẹ́dàá wa ẹ ti wọ gàù èmi ò ní purọ́tọ̀ yín jẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ yín ò ní lọ lálàyé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní David Umahiya you are going to go for forensic analysis you are going to be sued how a dead naked female is found in your house you will explain tire Fẹ́mi Gbàjàbíàmọ́ràn how 400 million naira got to you I'm sure you don't even know how it got to you right yes you can tell that to the sky just make sure ẹ̀yin DSS ọlọ́pàá Túnjí Dìísù make sure Adéníyì òkú ní custody yín o because mo mọ̀ o ẹ̀yin ọlọ́pàá tún lè pa sínú custody o bẹ́ẹ̀ ẹ̀ tó sí tẹ́ ẹ̀ lè ṣe tó bá ní kẹ́ terminate ṣùgbọ́n tó bá kú Túnjí Dìísù ojú mi ọmọ mi Dìísù lèmi náà jẹ́ ó wọ́ gà o Tádéníyì Adéyẹmí the DG director general or whatever you call him tó bá kú sí àtàtà yín ẹrúgí oyin ṣọgbọ́n mi Túnjí Dìísù kẹyà fún ní maximum protection ó jalè ó jí fraud ní what about the procedure that led him to do what he did àwọn wo ló fún ní support guarantee go ahead ṣọ́wọ́n nìkan ló dá ṣe tó bá dá ṣe ó mìíràn pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́wà ní ìjájí ibi tó yẹ kó ti ṣẹ́kì ẹ̀ òpònú yín ní you are bombastic imbeciles if all of you said you did not know anything about this then you should go and jump in the lake go and commit suicide you are useless so you better not say that you don't know anything about it because that will make you look stupid you will be qualified to be called a moron or morons since it's not just one person bombastic idiot if no one claims to know what happened then that means Adéníyì Adéyẹmí is a genius that means he's a genius mysterious genius and the rest of you are compound idiots ẹ̀yin ọmọ ìyá mi òun lẹ́rìí yẹn o wọ́n rò pọ́pọ́ òun ni wá tẹ́mi táwọn bá ti sọ òun ní ká gbà àwọn ọmọ kankan nípa PFI PC and so on and so forth Adéníyì Adéyẹmí is a fraudulent man are you telling me he put his own account in CBN and nobody knows he put the money the funds in the presidential budget and nobody found out the Senate did not check the House of Rep did not vet and he has an office in the secretariat with employees over 24 or how many employees was assigned to him. I said we are running an animal farm. Nigeria has become an animal farm where stupendous idiots are the rulers, the monsters, the imbeciles, the greedy to the core are the aims of affairs in that contraption we call Nigeria. It's me, the one and only Dr. Umilawa. I will not come out here and mince words. I mean what I say, and I say what I mean. So if there is extradition policy, President Chipe, come and carry me. As a matter of fact, I'd like to see you, so we can do one-on-one. Baba Meseregbe, Baba Ragarada. Baba Aya. Ẹ wo legacy tẹ́ fẹ́ filẹ̀ fún ọmọ yín gbogbo ẹ̀yin wèrè tẹ́ ń tẹ̀lé bàbá Tinubu àwọn ọmọ yín wò yín ọmọ wọ́ọ̀sì jù yín lọ níta yín máa fi bàjẹ́ nìyẹn kò ní sí glory kankan àwọn ọmọ yín they are going to be worse than you their fathers yes, because there is no good examples that you want to live with
your posterity will be stinking, disgustingly dirty. Dirty, disgusting. Become an aberration. Today is Friday. I'm wishing you an awesome, amazing, beautiful weekend. I'm going to do the same. And I'm thanking you for your encouragement, for your empowerment. Each time I come out and I see the impetus that you give, it makes me want to stay longer. I gotta go. So I thank you. I bless all of you. Go and prosper in the name of the Father. Body cream to basket. It is well with you. Ẹ̀yin mọ́mì mẹ́yìn dádì mẹ́ máa làágùn jìnnà. Ẹ̀yin ò like kẹ́ máa lo cream bóyá torí weather. Nítorí weather tá wà yìí sí, òtútù mú. Ẹ fẹ́ lo cream. Ẹ kàn need àwọn ọṣẹ tẹ́ máa lò. Òun ni. Àmọ́ lótútù mú, ooru mú jàre. Àwọn ọṣẹ tẹ́ máa lò tó máa fún yín ní color tó wà pa. Color yín máa jáde síta gidi. Àwọn ọṣẹ tẹ́ lè lò lélẹ̀. Àwọn ọṣẹ gidi. Àwọn ọṣẹ tó fine tó máa jẹ́ kẹ́ glow. Òun nìyí. Gbogbo ẹ̀ wà níbí báyìí. Òun ni. Fún ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ funfun, whitening soap lélẹ̀. Whitening soap òun lélẹ̀ fún ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ funfun. Bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ nídìí àwọn serum tẹ́ lè lò láti fi mix àwọn cream yín, gbogbo ẹ̀ ló wà níbí báyìí. Ẹ need àwọn nice cream tó máa jẹ́ kí skin yín kó jáde síta. Ẹ need àwọn oil tó wà pa. Ẹ wo, this is Malato oil. Ẹ má worry, máa ṣe fídíò àwọn cream tẹ́ lè lò tó máa jẹ́ kí skin yín kó glow. Máa ṣe fídíò ẹ̀, máa tó wọn síta. Máa ṣe fídíò ẹ̀, máa wá post ẹ̀. Ẹ rí wọn. Àtàwọn serum tẹ́ lè lò pẹ̀lú ẹ̀. I will do that. Ẹ rí àwọn cream tẹ́ lè lò tó wà pa gidi. Tó máa dẹ̀ jẹ́ kí skin yín kó ṣe kíni, kó fine dáadáa. Tó máa jẹ́ kí skin yín kó glow dáadáa. Gbogbo ẹ̀ ló ṣe kíni, ló wà available bí. Èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ kàn sí mi. Èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ kàn sí mi. Ojú òní tí wà mí ní wáyé tì. Bákan náà ẹ má gbàgbé bí eré ọdún yìí ti ń lọ Olódùmarè. Tó bá bi ẹlòmíì pé alpha á ní bákan náà ni. Kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Alpha bákan náà ni kí ni? No solution. Lágbára Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ayé wa máa ní solution. Ogun no solution kò ní wọnú ayé wa. Ìdí nìyẹn tí mo ṣe máa sọ fún èèyàn wípé bó kò jẹ́ àwọn ṣe arọ́bì ẹ kò máa lò ó. Kẹ́ wo bẹ́ ṣe máa rí títóbi ìyanu Ọlọ́run. Kẹ́ máa wo bógun yẹn ṣe máa ṣẹ́. Kẹ́ máa wo bọ́nà ṣe máa ṣí tẹ́ máa ráàánú gbà. Ẹlòmíì ò nídà ti lọ ṣe àánú. Ọṣẹ arọ́bì kíbi kó padà tó níbi lọ lẹ́lòmíì need. Tẹ́ bá lu ọṣẹ arọ́bì ọ̀nà àṣì ọ̀nà àlà. Ẹlòmíì kẹ̀dẹ̀ ni kò nídà ti wé ọṣẹ àánú lọ títí tó máa fi ráàánú gbà. So gbẹ̀yìn tẹ́ bá need àwọn nǹkan àdúrà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ẹ kàn sí mi bóyá next program wa a tún lọ ṣe yẹn nínú ilé níbi àwọn spiritual items. Ẹ̀yin tẹ́ nídìí pọ̀mọ́ kò tí dé. Ẹ̀yin tẹ́ nídìí ẹja. Ní Thailand fish mọ́. Ó dẹ̀ scarce lọ́wọ́ ní Nàìjíríà mo ti fẹ́ pè pa. Thailand fish is scarce but àwọn other fish wọ́n máa bá wa ship ẹ̀ láìpẹ́ yìí lágbára Ọlọ́run. Ìmìlẹ̀jà ọ̀bọ̀kún àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n máa bá wa ship yẹn very soon. A máa ní àwọn ìyẹn but for now ẹja panla kíká òun ló wà available. Òun nìkan ló wà pẹ̀lú ẹja panla òpó olóko àwọn tó wà nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. Èyí tẹ́ bá ti fẹ́ ẹ kàn sí mi. Mi ní wá yín tì, ẹ̀yin náà sì ní wẹ̀ mí tì. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ tí ń patronize mi ojú òní tì yín. Ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ ó dàbọ̀.